ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আমার চ্যানেলে। আমি আবার চলে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে। তোমরা সবাই কেমন আছো আমাকে জানাবে। আমি খুব ভালো আছি, আমার ফ্যামিলির লোক খুব ভালো আছে। তো তোমাদের অনেক হেল্প হয়ে যাবে আমার ভিডিওটা দেখে। কিছু হেয়ার স্টাইলের ভিডিও নিয়ে এসেছি আমি আজকে। পার্ট 1টা হয়তো তোমরা দেখে নিয়েছো, এটা পার্ট 2। চলো শুরু করি। প্রথমে আমি চুলটাকে আঁচড়ে নেব। এই চুলগুলো আমি একদম নিয়ে চলে আসবো আর চেরুনিটা করে নেবো। আমি এখানে লুজ লুজ করে বেঁধে নিচ্ছি রাবার ব্যান্ড দিয়ে। করে নিচ্ছি আমি। তারপর আমি চুলগুলো একটু ফুলিয়ে নিচ্ছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটা হেয়ারস্টাইল হয়ে গেল। তোমাদের চুল যদি লম্বা থাকে তাহলে তোমরা এখানেও একটু করে নিতে পারো। আমি রাবার ব্যান্ডটা হাইড করে নিচ্ছি যেন রাবার ব্যান্ডটা দেখা না যায়। তোমাদের এই হেয়ারস্টাইলটা কিরকম লাগবে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে। আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট হেয়ারস্টাইল।
আমি আর একটা হেয়ারস্টাইল স্টার্ট করছি। এটা একটু কঠিন হতে পারে তোমাদের জন্য, বাট অতটাও কঠিন নয়। আমি এখান থেকে একটুখানি চুল নিয়ে নেবো, নিয়ে এটা 3 পার্টে ভাগ করে নেবো। দেন আমি এটাই টুইস্ট করে নেবো। এটা করে নিচ্ছি। একটা সিকিউর করে নিচ্ছি। দেন তোমরা চুলগুলো একটু ফ্লাফি করে দেবে। দেন তোমরা বেবি হেয়ার বার করে দেবে। আমার এই হেয়ারস্টাইলটা কমপ্লিট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের যদি এরকম পিন থাকে তাহলে তোমরা এইভাবে এইভাবে লাগিয়ে দিতে পারো।
খুবই সুন্দর লাগে এই পিনগুলো, বাট আমার দরকার নেই তাই আমি লাগাচ্ছি না। এটা স্কুল কলেজে যাওয়ার জন্য পারফেক্ট একটা হেয়ার স্টাইল। তোমাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে অ্যান্ড কমেন্ট করবে। আবার এরকম সুন্দর সুন্দর হেয়ার স্টাইল নিয়ে আমি চলে আসবো। আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবে প্লিজ। তোমাদের জন্য আমি এত খাচ্ছি তাও তোমরা আমাকে সাবস্ক্রাইব করছো না। তো তোমরা কমেন্ট করবে, অবশ্যই জানাবে আমাকে যে হেয়ার স্টাইলটা কিরকম লেগেছে। তো আজকের জন্য আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার আমি নিয়ে আসবো নতুন নতুন ভিডিও। আজকের জন্য বাই বাই।